अच्छा बच्चों, अब ना जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो है कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। लास्ट टाइम हमने लीनियर ऑपरेटर पढ़ा था, तो अब हम कंटिन्यूस और बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। Of special interest among the class of linear operators are those which are continuous, since every norm space is also a metric space. Continuity of an operator is always with respect to the metric defined by the norm. For the sake of convenience, we do not distinguish between the norm of the space under discussion unless it becomes essential to mention the difference. We shall also denote the zero element of the norm space by the same letter, namely 0. Let n and m be norm spaces. A linear operator T from n to m is said to be continuous at a point x naught belongs to n. If given any epsilon greater than 0, there exists a real number delta depending upon epsilon greater than 0 such that for all x belongs to n, x minus x naught norm less than delta, it implies t of x minus t of x naught norm less than epsilon. T is said to be continuous on n if it is continuous at every point of n. Since every norm space is a metric space, by theorem 4.11, T from n to m is continuous if and only if for all sequence xn which converges to x, T of xn sequence converges to T of x. Another concept associated with a linear operator defined on a norm space is that of boundedness, which, as we shall see, is equivalent to continuity of the operator. A linear operator T from n to m is said to be bounded if there is a constant k greater than 0 such that T of x norm less than or equal to k of x norm for all x belongs to n. The concept of continuity and boundedness of a linear operator are equivalent is shown in the following theorem. Let T from n to m be a linear operator, then T is continuous on n if and only if T is bounded. T is continuous if and only if it is continuous at 0 belongs to n. If T is continuous on n, then kernel of T is closed in n. Suppose that T is a continuous on n, then it is continuous at each x belongs to n. So, given any epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that for all x belongs to n, x minus x naught norm less than delta, it implies T of x minus T of x naught norm less than epsilon. Let y belongs to n and put x is equal to x naught plus delta over 2y norm into y, that is x minus x naught is equal to delta over 2y norm dot y. x को हम ना x naught को लेफ्ट साइड पर ले गए सब्ट्रैक्ट करके. Then using the linearity of t, x minus x naught norm is equal to राइट साइड का भी नॉर्म ले लें डेल्टा ओवर 2y नॉर्म y नॉर्म विच इज़ इक्वल टू डेल्टा बाई 2. इसको सॉल्व करेंगे तो y नॉर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा बाई 2 स्केलर है, ये बाहर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा बाई 2 विच इज़ लेस देन डेल्टा. वी हैव टी एफ एक्स माइनस टी एफ एक्स नॉट नॉर्म इज इक्वल टू टी इज लिनियर ऑपरेटर, टी को कॉमन ले लें, टी एफ एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह वैल्यू पुट कर दें जो हमने ऊपर निकाली है, तो टी ऑफ एक्स डेल्टा ओवर 2y नॉर्म y इंटू whole norm which is equal to delta over 2y norm t of y norm less than epsilon, so that t of y norm is less than 2 epsilon over delta into y norm. इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, 2y और डेल्टा इधर ले गए दूसरी साइड पर, विच इज लेस देन k into y norm where k is equal to 2 epsilon over delta, hence t is bounded. कंटिन्यूस लिया था, बाउंडेड प्रूव कर दिया. Alternatively, suppose that T is continuous but not bounded, then for each natural number n there is xn in n such that T of xn norm less greater than n into xn norm. Let yn is equal to 1 over n into xn norm into xn, then T of yn norm is equal to 1 over n into xn norm T of xn norm, which is greater than n into xn norm over n into xn norm which is equal to 1. कैंसिल हो जाएंगे.
Now yn norm is equal to 1 over n into xn norm which is equal to 1 over n approaches to 0 as n approaches to infinity by continuity of t. Yn norm approaches to 0 as t of yn norm approaches to 0, but t of yn norm is greater than or equal to 1 for all n, a contradiction, hence t is bounded. Conversely, suppose that t is bounded, then there is a real number k greater than 0 such that t of x norm less than k into x norm for all x belongs to n. So for any epsilon greater than 0, choose delta depending upon epsilon, which is equal to epsilon over k, then x minus x naught norm less than delta. It implies t of x minus t of x naught norm which is equal to t is a linear operator. इसको हम कॉमन ले लेंगे टी ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म विच इज़ लेस देन इक्वल टू के इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन. Hence t is continuous. Suppose that t is continuous on n, then it is continuous at 0 belongs to n. Conversely, suppose that t is continuous at 0 belongs to n, then फर्स्ट पार्ट में क्योंकि ना जब टी कंटिन्यूस होता है पूरे स्पेस पर तो उसके हर एलिमेंट पर कंटिन्यूस होता है, और ज़ीरो भी लीनियर स्पेस में होता है तो ज़ीरो उसका एलिमेंट है, इसलिए ज़ीरो पर भी कंटिन्यूस होगा. अब कन्वर्सली सपोज दैट टी इज कंटिन्यूस एट 0 बिलोंग्स टू n, देन वी with x naught is equal to 0 given epsilon greater than 0 there exists a delta depending on epsilon such that for all x belongs to n, x minus x n naught norm is equal to x norm. x naught की जगह हमने 0 ले लिया है, विच लेस देन डेल्टा टी ऑफ एक्स नॉट नॉर्म इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स. लिनियर ऑपरेटर 0 को 0 पर मैप करता है, देयरफॉर टी ऑफ 0 0 हो जाएगा, तो टी ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. हेंस फॉर एन एक्स नॉट बिलोंग्स टू एन, एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म लेस देन डेल्टा, इट इम्प्लाइज टी ऑफ एक्स माइनस टी ऑफ एक्स नॉट नॉर्म विच इज इक्वल टू टी इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट नॉर्म. क्योंकि टी लिनियर ऑपरेटर है, टी कॉमन आ जाएगा, तो लेस देन एप्सिलॉन एंड टी को बाहर ले लेंगे. सो टी इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट, हेंस देयरफॉर आल्सो ऑन एन. Suppose that t is continuous and let x be a limit point of kernel of t, then there exists a sequence xn in kernel of t such that limit x n approaches to infinity xn is equal to x by continuity of t. 0 is equal to limit n approaches to infinity t of xn is equal to t of x. Hence x belongs to kernel of t and kernel of t is closed. Or alternatively, since t is continuous and 0 is subset of t of n, a matrix space 0 is closed in t of n, hence t inverse of 0 is equal to kernel of t is closed in n.